అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ TeluguKiwi. సో ఈరోజు మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే మార్నింగ్ టైం ఎంత అయిందో తెలుసా? ఇప్పుడు 8:10 8:10 AM సాటర్డే. సో ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే మేము ఇక్కడ ఒక నర్సరీ ఉందన్నమాట. అక్కడ ప్లాంట్ సేల్ నడుస్తుంది, ఇండోర్ ప్లాంట్ సేల్. సో ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ మంత్లీ వన్స్ ఇండోర్ ప్లాంట్ సేల్ ఉంటుంది. అండ్ మార్నింగ్ 8కే గేట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. అక్కడ చాలా రష్గా ఉంటుందని విన్నాను, మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఎర్లీ సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ నైస్ ప్లాంట్స్ అని చెప్పి. ఇంత మార్నింగ్ లేచి ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కొనడానికి ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా వెళ్తుంది అనుకుంటున్నారా? ఎందుకంటే నాకు ప్లాంట్స్ అంటే పిచ్చి. సో ఐ లవ్ ప్లాంట్స్. She loves plants, and also every time she hears about the plant sale going on, and every time I go to the warehouse, she wants to buy plants. సో మీరు నా హోమ్ టూర్ చూసినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా మీది ఇల్లా లేదంటే ఫారెస్ట్లో ఉంటున్నారా అనుకుంటారు. సో అంత ఇష్టం అనమాట నాకు ప్లాంట్స్ అంటే. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఎవరైనా వాళ్ళ పెట్స్ని ఎక్కడికన్నా ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు, లైక్ 1 month అట్లా ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ పెట్స్ని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చో లేకపోతే ఎక్కడన్నా పెట్ కేర్లోనో పెట్టి వెళ్తారు కదా. అలా నేను మా నేబర్స్కి ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు, ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు నా ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టి, ప్లీజ్ వాటికి వాటర్ ఇవ్వండి వీక్లీ వన్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి అప్పచెప్పి వస్తూ ఉంటానన్నమాట. సో ప్లాంట్స్ అంటే అంత ఇష్టం, ఆర్ యూ కెన్ సే పిచ్చి, ఆర్ ఇంట్రెస్ట్, వాట్ ఎవర్ యూ సే. నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అంటే. సో డార్విన్ కూడా పాపం నా కోసం మార్నింగ్ లేచి రెడీ అయిపోయాడు. అండ్ యాక్చువల్గా ఇది వాడి స్కూల్ టైమింగ్సే, కాకపోతే వీకెండ్ మేము కొద్దిగా లేట్గా లేస్తాం. ఈరోజు ప్లాంట్ సేల్ కోసం తొందరగా లేచాడు పాపం నా కోసం. థ్యాంక్ యూ డార్విన్ కన్నా. సో లెట్స్ గో. అండ్ మీకు ఈరోజు మోటర్వే ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ. మోటర్వే అంటే ఏంటి, హైవే అంటే మన దగ్గర ఇండియాలో హైవే అంటారు కదా. సో ఇక్కడ దీన్ని మోటర్వే అంటారనమాట. మోటర్వే వచ్చేసేసి ఒక సబర్బ్ నుంచి ఇంకో సబర్బ్కి వెళ్ళే మధ్యలో ఉంటాయన్నమాట మోటర్వే. అదేంటో నేను మీకు చూపిస్తాను. అక్కడ 100 km స్పీడ్లో వెళ్ళాలి. డార్విన్ వీడియో తీస్తాడు, నేను డ్రైవింగ్ చేస్తాను. నో టాకింగ్ వైల్ డ్రైవింగ్. నేను మళ్ళీ స్టాప్ వచ్చాక అక్కడ నేను మీకు మాట్లాడతాను. సో లెట్స్ గో.
సర్దుతున్నాడు. ఏంటో మా వాడు పర్ఫెక్షనిస్ట్ అసలు. I'm just putting the bags to protect them. Oh, nice. That's a good idea, Kanna. Now we need the leaves to go inside. అరే తుంచేకి రే, ఇప్పుడే కొన్నాం. ఇవన్నీ ఇది $10. ఇది వచ్చేసి వేరే నర్సరీ అన్నమాట. ఇక్కడ గార్డెన్ సెంటర్ అంటారు. ఈ షాప్ పేరు మైటర్ 10. ఇక్కడ బిల్డింగ్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ అండ్ హౌసింగ్ మెటీరియల్ అన్నీ దొరుకుతాయి. ఇందులోనే గార్డెన్ సెంటర్ కూడా ఉంటుంది. అక్కడ ప్లాంట్స్ కానీ, ప్లాంట్స్కి యాక్సెసరీస్ కానీ, పాట్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇంకా చాలా దొరుకుతాయి ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు తెలుగు సాంగ్స్ చూసేటప్పుడు మైటర్ 10 అని కనిపిస్తే అది న్యూజిలాండ్లో తీశారని అన్నమాట. నువ్వు నాకు నచ్చావు సాంగ్స్లో కనిపిస్తుంది. ఇంకా ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ TeluguKiwi. Thank you for watching. Bye. Like, share, subscribe. Bye.